katola. Ìṣọ̀kan tòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ òpó adúláwọ̀. Nígbà wo lẹ fohùn ṣọ̀kan? Nígbà wo lẹ panupọ̀ sọ̀rọ̀? Nígbà wo ni bẹ́ẹ̀ ni yóò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́? Yorùbá àtẹ̀yìn bàbá wọ̀nyí ẹ̀ ń sùn o. Ẹ̀sùn ẹ̀ ń ṣáàṣù o. Níbi ẹ̀sùn dé. Ẹ̀ ń ja ohun pa ẹ̀fún hun. Ẹ wọ́n rùn. Bẹ́ẹ̀ bá hun nígbà wo ni tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun ọ̀tẹ̀ kẹ́ni má ní ìjà ipò ìjà ìlú yóò dópin láàrin yín gan. Ogun ìta ń bá yín jà, ogun ẹ̀kùlé ń bá yín jà, ìfúnra yín tún wá ń kọjú ìjà síra yín. Etí ọmọ ṣe ẹ̀kọ́ òkú kódà náà. Dàrú. Tó ní kí èmi àti yín ká tún jọ ríra wa lónìí. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin, mo kí onílé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò lónìí. Orúkọ mi ò yí padà, Omoboriowo, ayé kò tọ́ yín náà ni. Lónìí mo pe àkọlé tòní ni pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú, kò sì sí ẹni tí ó lè jí dìde. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ṣe bó ṣe rí nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé lóòótọ́ ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú? Ó dàbí ẹni pé spelling yẹn mi gé dáadáa. Nàìjíríà. Ẹ fílẹ̀ báyìí. Ó dàbí Nàìjíríà. Nàìjíríà. Ẹni àbí àmọ́ gẹ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá. Ó ti kú. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè jí dìde. Ó yẹ kí èmi àti ìbíra wa léèrè. Ẹ rí fọ́nrán tí wọ́n kọ́ play yìí, ó sọ nípa ìran Yorùbá pé ìjọ wo ni tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun ọ̀tẹ̀ yóò kúrò láàrin wa, pé ogun tá ń bá wa jà, ogun lé ń bá wa jà, àwa gan fún lára wa àti wa ń bára wa jà. What is this mean? Eléyìí ń pass message fún èmi àti ẹ, fún àwọn ọba, fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, which is Ìbà Gani Adams, that they think Sunday Igboho is competing with him, because n tó rò ní pé Sunday Igboho bá òun fi ìgagbága. Because ẹ bá wo àwọn fídíò tó ti lọ
tí ó ti go viral àtàwọn èèyàn ti sọ pé you will see clearly that this man he doesn't have a good will for Olóyè Sunday Igboho. He wants Olóyè Sunday Igboho to dead at all cost. Gani Adam rí Olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí threat fún, and he is doing everything possible to get rid of him. Ọlọ́run ló kàn kó bàbá yìí yọ torí pé tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn wà lẹ́wọ̀n ò lọ rí, ó sòkú yẹ ò wá bẹ́ẹ̀, wọ́n tún wá pè sí summit nílùú Ilé-Ifẹ̀, ó tún wá sọ wípé èèyàn tó ń pariwo lórí social media. It is so clearly that you clearly identify exactly who you are as a person. Now, àwa gẹ́gẹ́ fún ara wa àtúnwà ń bára wa jà, ogun lé ń lé wa, ogun ta ń lé wa, àwa gẹ́gẹ́ fún ara wa individual person ara wa gan àtúnwà ń bára wa jà. And then we are asked what we are fighting for. We are fighting on a dead country. Orílẹ̀-èdè tó ti kú tí ò sí ẹnikẹ́ni tó lè gbé dìde. Orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé táwọn kan bá ń try àti gbé dìde, there is no way wọ́n lè wá succeed, wọ́n lè wá survive. Ọdún máa kú ni. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mú ògùn jẹ. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ jẹ, má bínú. Bola Ahmed Tinubu, he doesn't believe in one Nigeria in his own life. He has never believed in one Nigerian. But when the power and the money came, he changed the scenario that, oh, I think this country will be good, Nigeria might die. And then he started to pull himself. From governor, he was fighting for the president. And then now, Bola Ahmed is being our president for the past 9 months. Things are worse than before. And it is not Bola Ahmed that make it worse. No. Bola Ahmed, I'm telling you the categorically now, Bola Ahmed is trying best. Is trying his best to make Nigeria better than yesterday. But the structure in that country is already dead. It's just like we are waking a dead body. It can never, it's already dead. You just bury him, let him dead. But no, after ó ń gbìyànjú gbogbo agbára ẹ̀ láti pé at least àní ẹ jẹ́ kí èmi náà gbìyànjú wípé in my own town I can change the scenario, I can change the table, I can shake the table, I can make people believe that no, Nigeria is still alive, but it can't. There is no way, there is no governor, nobody tó lè ṣe. It's already tó ti lọ, ó ti lọ far, ó ti lọ ní tí ò lè dìde ni. Because when you go back to the history, how Nigeria was created, who died innocent death, those die innocently, their blood is still crying. That is to say, Nigeria ò lè dìde. It's already ó ti kú, kò sì sí ẹni mi tí rí ẹni tí ó lè jí. Mi ò tí rí ẹni tó lè jí Nigeria. Ó ti lọ far ni. But people are just trying to push their effort that will make sure that Nigeria will survive. It can never survive. Ohun tó ti kú ni. Àwa ń gbìyànjú láti jí ohun tó ti kú. Àwa ń gbìyànjú láti jí ohun tí ò ṣe jí. Àwa ń gbìyànjú láti jí tí a mọ̀ wípé kíní yìí kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe a lè rí jí. Gbogbo wa wá ń sáré kó lè jí. Àwọn kan sáré kó lè jí pé they still believe in one Nigeria. Sọ wípé kí ẹ má gbàgbọ́ nínú one Nigeria, ṣùgbọ́n kí ni ìgbàgbọ́ yín ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè tó ti kú? Kí ni ìgbàgbọ́ yín ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè tí ò lè dìde? Kí ni ìgbàgbọ́ yín ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè tí ò lè wà survive in his own life, survive mọ́ láíláí, unless we are deceiving ourselves. A dẹ̀ ń deceive ara wa lórí wípé orílẹ̀-èdè yìí ò lè dìde mọ́. A dẹ̀ ń parọ́ fúnra wa lórí orílẹ̀-èdè yìí òde. Àwọn kan sì tún wá ń bá àwọn kan jà
lórí tí àwọn náà mọ̀ wípé kíní yìí ò lè ṣeé ṣe ṣùgbọ́n látàrí tí wọ́n fẹ́ jẹ àti tí wọ́n fẹ́ dà àti tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tí wọ́n rí ń bẹ̀ kò fún wọn láǹfààní láti lè jẹ́ kí wọ́n sọ tí ń jẹ́ òdodo àti òtítọ́ ọ̀rọ̀ ò fún wọn láǹfààní láti lè jẹ́ kí wọ́n sọ wípé lóòótọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe é ó ní Nàìjíríà ò lè jí bẹ́ẹ̀ àwọn gan sì mọ̀ fún ara wọn pé kò lè jí àwọn gan mọ̀ nú ọkàn wọn pé àníṣe níbi tí Nàìjíríà tó dé dúró yìí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè jí it's already dead and it can never survive kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe olójẹ́ kí àwọn kan ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ tí wọ́n mọ òótọ́ tí wọ́n lè sọ òótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń bọ́ta wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n nígboyà nísìnyí tí wọn ò fẹ́ panu mọ́ nísìnyí bó ṣe yẹ pé nígbà tí bàbá yìí wà ń bẹ̀ wọ́n panu wọn mọ́ wọ́n dákẹ́ wọn ò sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń sọ fact and reality wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe Nàìjíríà ò lè dá bẹ́ẹ̀ àwọn tá a dẹ̀ pè ní olórí nílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn náà mọ̀ wípé lóòótọ́ kò lè dá àwọn gan nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ wípé kò sí nǹkan kan tó lè ti ibẹ̀ tó lè tani jáde ṣùgbọ́n kí ni problem wọn ni pé wọn ò fẹ́ believe nínú ohun tí wọ́n gbàgbọ́ ọ̀ká ni pé nínú ohun tí wọ́n gbàgbọ́ ni wọn ò ti fẹ́ nígbàgbọ́ mọ́ nínú ohun tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ tó lè fún wọn ní ìgbàgbọ́ kó mú fún wọn ní ìgbàgbọ́ wọn àfẹ́ gbàgbọ́ mọ́. Whereas there until when we come together and realize that it is true Nigeria ò lè dìde. There is a lot of history about that country that is so horrible, terrible. Nígbà tí a bá ní àwọn history tó jẹ́ wípé ó wà seriously terrible ìtumọ̀ ni pé Nigeria was not created as a country. Nigeria was created just a business state. À ń sọ kínní yìí àwọn kan rò pé lọ́la ń pa ni wọn ò dá Nàìjíríà sílẹ̀ láti lè wà survive wọn ò dá Nàìjíríà sílẹ̀ láti lè jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó ní ìgbéga wọn ò dá Nàìjíríà sílẹ̀ láti lè jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wọ́n dá sílẹ̀ for their own purpose for their own business transaction. Olójẹ́ kí n lọ wá àwọn fídíò méjì kan wá tí màmá máa fi báàkì àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. Ààrẹ oní fídíò tèmi àti yín tájọ máa wò ń sìn yìí ṣé Nàìjíríà sì lè jí lóòótọ́ nígbà tí èmi àti ẹ̀ tá a bá wo fídíò méjèèjì tán wàá rí wípé there is nothing called Nigeria anymore we just have a fake and the dead bodies dead soul òun lórílẹ̀-èdè tẹ́ ń pè Nàìjíríà yẹn mi ò sì rí ẹni tó lè jí because the history that is surround that country is so terrible. Something astonishing about the origin of Nigeria that shocked the hell out of me. Nigeria was never meant to be a country. It was something else entirely. In this video, I'm going to tell you what I discovered. Oh, and I want to acknowledge Burna Boy for bringing my attention to this in his song Another Story on his album African Giants. Thank you for inspiring this video, and all of you let Burna Boy know that he got to me and now I'm sharing this information with you. The creation of Nigeria was never about democracy, never about Christianity. It was about money, business, and profits. None of it for us. Pay attention. The area now known as Nigeria was called the Slave Coast up to 1870. This was the point at which the British had stopped slave trading and moved on to palm oil as their primary commodity out of Nigeria. One of the main suppliers of palm oil was the Benin Kingdom, and you have to watch my video on one of the greatest African kings most of you have never heard of, Omoboriowo. This is an important story for me personally because I'm from that region, so they are my people, and his fight with the British Empire over palm oil is one of the greatest stories of African colonial history. Anyway, everyone wanted palm oil, and especially the British. A man called George Goldie set up the United African Company in 1879, which was then changed to the National African Company. He structured the palm oil business in the Niger Delta region, and by 1884, he had a monopoly that the British could exploit. So in 1886, Goldie violated the agreement he had made with the chiefs and moved his operations into River Niger and Benue. The company was also renamed to Royal Niger Company. Goldie tricked the chiefs into signing unfair trade deals, giving Goldie exclusive rights to export
export palm oil instead of what the chiefs thought would be free trade. These contracts were written in English, a language we didn't understand, and based on laws that were not our own. This is similar to the land negotiations done with Native Americans in what is now known as the United States of America, where deals were done via contracts in English with laws that had nothing to do with the Native Americans. There was a meeting called the Berlin Conference in 1884 to 1885, set up by Germany's first chancellor, Otto von Bismarck. This was where colonial powers discussed how to carve up Africa and structure trade across the pieces of our continent they would take. We were not part of these conversations. The best way to think of this is like the NBA draft. Guys were out there making bids between lunch breaks and spa sessions. At this conference, the kingdom of Opobo was given to Britain. When King Jaja of Opobo tried to export his own palm oil, he was accused of obstructing commerce and then exiled. How crazy is that? And on his way home in 1891, he was poisoned with a cup of tea. Guys, I couldn't make this stuff up. The Jaja of Opobo story made other chiefs wary of their deals with the British. King Koko of Nembe Brass was one of them. He tried to take down the Royal Niger Company and attacked the company headquarters in Akassa Bayelsa on January 29, 1895. King Koko captured 60 white men and lost 40 of his own soldiers. He used the 60 hostages to demand he be allowed free trade, the agreement he believed he had with the British company. They refused and he killed 40 of his hostages. The British Royal Navy retaliated by leveling the city of Brass completely on February 20th, 1895. King Koko went into exile and the British not only took control of the palm oil he once had, but also fined the people of his kingdom £500 as well as confiscating their weapons. Tragically, King Koko committed suicide in exile in 1898 after being branded an outlaw by the British company that had taken his kingdom, palm oil, and reputation. The Royal Niger Company sold its territory to the British government for £865,000 in the late 1800s. This territory was known as Nigeria. In 1914, the Southern Protectorate and Northern Protectorate was combined by Lord Lugard, and like that, the Royal Niger Company was rebranded as a country which would gain independence on October 1st, 1960. And Lugard is a street in Nigeria that still exists today. The Royal Niger Company changed its name to the Niger Company Limited, and it was then acquired by Unilever. Unilever still operates in Nigeria to this day. And that, my brothers and sisters, is how Nigeria came to be. We have a long way to go to fix the country, but we won't ever have a hope and a solution to our problems if we don't know how they started. What I told you in this video is just a small part of the foundations that led to unrest, civil war, economic instability, and so forth. Remember, it's not about asking anyone else to fix this, or even wasting time blaming those we know caused and perpetuated it. This is about knowing our history. Nigeria was never a country we created. It was a company designed by colonizers for profit. And a lot of the infrastructure put in place for that siphoning of resources out of our land is still very much. It's just created as a business transaction. And then Royal Niger Company lónìí èèyàn sínú hostage. Wọn ò dúró bẹ́ẹ̀ ni wọn ò dẹ̀ síwọ̀ kí wá lè mi àti wá sọ pé àwọn wá Nàìjíríà into ti kú because àwọn tó colonize wa yìí ni wọ́n lọ ní but traces wọn ò kúrò ohun tí wọ́n ti lay down kalẹ̀ ò kúrò ńbẹ̀ ó sì ń continue then ó wá kọ ẹni tó lè gbójúgbóyà ó kọ ẹni tí ó dìde wípé àníṣe this is the end then ẹ wò ó ẹ yára wà ní brain ó kọ ẹni tó sọ wípé ó yá ẹ máa lọ ó kọ ẹni tó sọ pé we don't want any Unilever company in Nigeria again ó kọ ẹni because kò sẹ́ni tó lè sọ because those who are our leaders they have their own share ẹ wo bí wọ́n ṣe tà á
láti Nigeria, €865 ni wọ́n tà nígbà náà. Ẹ wò ó sìn yìí náà, palm oil tí wọ́n rí nígbà náà olówárì oní petrol wá replace nsìn. Wọ́n jẹ lọ. Ṣé ẹ ti gbọ́ wípé àníṣe ní Shell tó wà ní Port Harcourt, àwọn Shell tó wà ní Nigeria, àwọn ni wọ́n pàṣẹ iye crude oil tí wọ́n á gbé jáde, iye tán máa dá padà wọlé. Wọ́n Shell, àwọn ni wọ́n máa sọ iye tí Nàìjíríà máa ta epo tí wọ́n bá gbé jáde. Wọ́n ló ń control. It is not Nigeria. Then how do you want Tinubu to survive this? How do you want Tinubu to tackle this problem? It can never be tackled. It will continue. It's just for you to know your history. Bíbélì gan sọ, ó ní Ọlọ́run sọ pé ẹ mọ̀ mí kẹ́ ẹ tó máa sìn mí. Nígbà tẹ́ ẹ bá lè mọ orílẹ̀ yín, táwọn kan wá dúró pé yóò dáa, Nàìjíríà ó dáa. It is me, you are just fake yourself. You are just make yourself happy on nothing, because you know that country can never. It can, because the structure is already there. Àwọn Hausa sọ fún mi pé àwọn Hausa state wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ mọtí, ẹ gbọ́dọ̀ ṣaṣẹ́wó, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan, ẹ gbọ́dọ̀ sílé bíà. Then owó tí wọ́n pa nílé bíà lọ́sùn, owó tí wọ́n pa nílé bíà ní Port Harcourt, owó tí wọ́n pa nílé bíà ní Adama ní Logoni, wọ́n dẹ̀ ń kó lọ sí north lọ, wọ́n dẹ̀ ń gbà á. Ṣé níbo lẹ wá ti rí pé check and balance wà ńbẹ̀? Níbo lẹ ti rí pé wà? Àwọn dá Sharia law sílẹ̀. Sharia law wọ́n sọ wípé nǹkan báyìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe. Then lórí tí wọn ò ṣe stick to that. Owó tí wọ́n wá ń gbà níta wọn kan wá ń pa lórí ní tẹ́ ẹni kò dáa, tẹ́ sọ pé àràmì ní tẹ́ ẹni kò dáa. Owó táwọn kan wá ń pa ní state tí wọn, ẹ̀dẹ̀ ń gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀dẹ̀ fi ń develop state tí ẹ wá sọ pé yóò dáa. It doesn't. Àwọn ṣẹ́rí àwọn nǹkan tá à ń sọ fún wa yìí, a fẹ́ kí iye wa náà ò sí, a fẹ́ kójú tiwa náà ò là, a fẹ́ kàwé pé àwọn tí wọ́n kàn tiẹ̀ ń fẹ́ fún yìí, tí wọ́n sọ pé àníṣe wọ́n Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì yìí, the best ni pé ká máa lọ yìí. Kí ni tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ gan láti wá ọwọ́? Kí wọ́n rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá ọwọ́? What are things that they Omoboriowo Nigeria, Calabar Nigeria, àti ní wọ́n ti bá wa pín state wa bá ṣe máa yapa. No true genuine story about that country called Nigeria. And then you want, and then you think that you will survive. No. Àwọn tí ó kálukú kàn mọ́ ní àgbéga àti àṣeyọrí ní nínú ìdílé ẹni, not as a country as a whole, like other country. Tó yẹ pé ẹ lè fi ẹ̀dọ̀ lóru, ẹ lè sùn, ẹ lè jáde níta. It can never be possible, because Nigeria are not meant to be that. Nigeria are not meant to be that. That country was created. That country was established based on a business transaction. Àwọn pastor kan sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí pastor yìí sọ. Pastor yìí àwọn eléyìí tó jẹ́ pé ó church tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn pásítọ̀ tó kù ni wọ́n ń ṣe, ni ó ṣe kí revolution kó ti wáyé lórí Nàìjíríà. Jẹ́ ká gbọ́ ohun tí pásítọ̀ yìí ohun tí wọ́n sọ. Banks are the destroyer of this system. The powerful, the high and the mighty. I pray God will give Asiwaju the courage to do it.
because it will affect even himself. It will affect all the APC powers. It will affect all the MDs of banks. The MDs of banks are the destroyer of this system. The powerful, the high and the mighty. He is stepping on their toes. I pray God give him the grace to do it. The next thing he should do, tell him if you know him. Is to restructure this country. Nigeria is a fraud. One particular tribe. Don't take Abuja back to Lagos. They don't care. If you all become beggars, it's okay for their oligarchic mentality. I talk like no other pastor talk. I talk like no other pastor talk. Because I have seen into governance, I have seen into the church. And I know where the problem is in this country. Are you hearing me? They may not like what I'm saying, but they cannot dispute the truth. This country cannot go on like this. Okay, I was talking about those who migrated. I don't blame those that want to japa. You know, initially I was saying don't japa. Do you hear me say that again? Japa if you want to japa. Because you look at the country and say, what future? If it goes on like this, what future? If it goes on like this, civil war is imminent. If it goes on like this, military intervention is imminent. Do we want to go back to that? No, something must happen. I have always believed that something must happen. Do you see the way we pray in this church? Make Nigeria one. We don't pray. Nigeria is not one, and it can never be one. We are different nations tied together by force. We should still be one country, but let everyone govern himself the way he likes. Are you hearing me? Let the Niger Delta have their oil. Let the East have their resources. Let the Yoruba people have their resources. Let the North have their resources. Let them manage their security. Give them state police. Let everybody guard his borders. Let everybody generate his economy. Why must we generate oil in the Niger Delta and take it to the North? Why must we generate IGR here, or the VATs, and take it to the North? That generate nothing. The 10 key northern states have Sharia. Sharia says no to alcohol. Sharia says no to tobacco. But alcohol and tobacco is what give us VAT here. And you take the money from there to spend where you say you don't want, but you like the money. Fraud, unfairness, injustice. Where did we sit down to make Nigeria 36 states? Where did we sit down? Nigeria was negotiated 3 regions. North, West, East. 1963, by plebiscite, Midwest came in. Where did we sit down and say we shall be 36 states plus Abuja, and the biggest one taken to the North? More local governments. Then we came with federal character. You are qualified, but from the tribe you came from, you can't be qualified. Now, you can't pass any law in that National Assembly without northern approval. They are in larger quantity, deliberately made so. So how do we go from there? Let's go here. You are near no one. So you pay one more ọ̀rọ̀ sì dá sáká lẹ́nu wọn. Àwọn tí wọn ò ní fi gbà kan bọ̀ kan nínú. Àwọn tí wọn sọ òótọ́ bó ti wulẹ̀ kó kéré bí ọmọ náà igun. Àwọn tí ẹ̀rù ò ní bà wọ́n láti wojú ẹnikẹ́ni láti sọ tí ń jẹ́ òdodo àti òótọ́ ọ̀rọ̀ olẹ́ngbọ́ yìí. Fáàtì kan nípa orílẹ̀ Nàìjíríà lẹ́tún gbọ́ yìí pẹ̀lú tí èmi àti ẹ ti jọ wá gbọ́ yìí ní ọkàn ìwọ àti èmi tá jọ ń wo fídíò yìí. Ṣé lóòótọ́ àbòsí wà láàyè? Nítorí bá rò nípa question yìí sọ fún mi, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú, kò sì sí ẹni tí ó lè jí dìde, kò tí ì sí. It's gone and it is gone forever. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí méjì tí mo mú wá yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ló pọ̀
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ló yapa tí mo lè fi sọ pé kò sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà àfi tá a bá ń tanra wa lókù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ni mo lè fi sọ pé àníṣe ń tá a mọ̀ sí orílẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣe ohun tó wúlò tàbí ohun tó lè yọ tàbí ohun tí àǹfààní wà ń bẹ̀ tàbí ohun tí èmi àti ẹ lè rí kankan bẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń japa láti lè survive for their family, láti lè provide for the need of their family. That is why they are japa. Kí ló dé tí ilé ń lé ọmọ síta? Kí ló dé tí òde ń lé ọmọ kúrò tó ń lé dànù? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló yáwó kó lè kúrò. How do you think someone will just stand up and they think of having a 10 million naira láti fi kúrò Nàìjíríà? If that 10 million tó bá jẹ́ pé ó lè ṣe tó dá Nàìjíríà, wọ́n á dúró. A kàn sọ ẹni tó bá ní 10 million wà gbádùn. Àbá tó bá ní 10 million Nàìjíríà tó bá ṣọ́ra láàárín oṣù mẹ́rin olúwo di ẹ̀dùn arinlẹ̀. Because kí ló fẹ́ fi rà? Ọjà wo ló fẹ́ tà? Àwọn wo ló fẹ́ rà? Owó wo làwọn èèyàn fẹ́ fi rà? Owó wo ni wọ́n fẹ́ fi rà? Ṣé wà move láti pé kò àwọn tó wà bà? Ẹ jẹ́ ká jọ ronú wípé àníṣe ohun tí a mọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú, kò sì sí ẹni tí ó lè jí dìde àfi tá a bá ta lókù. Má tàn mí, má nù mí, mo mọ̀ jẹ, má fi lọ̀ mí torí pé mi gan ò ní gbà. Àtọ̀rọ̀ òní ní kéèyàn ó má sọ̀n bó ti wulẹ̀ kó kéré tó, bó ti wulẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní gbọ́, bó ti wulẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní gbà, bó ti wulẹ̀ jẹ́ pé ohun tẹ́ ń jẹ lónìí, ohun tẹ́ ń rí lónìí, ohun tẹ́ ń jẹ lónìí, ohun tẹ́ ń mu lónìí, ohun tẹ́ ń ná lónìí, ohun tẹ́ ń lò lónìí, àwọn nǹkan tẹ́ ń lò yìí látara ìwà bàjẹ́ tí àwọn kan ti wulẹ̀ yín ti ń rí. Ẹ sì fi ó tán. Ẹ sì fẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ nítorí ẹ̀ lẹ ṣe ń bá àwọn tí wọ́n ní àwọn fẹ́ gba ẹbí àti ara àwọn kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà lẹ ṣe ń gbógun tì wọ́n. Kí ni Kánú ṣe náà? Tó bá jẹ́ pé orílẹ̀ tó dáa ni, kí ni tí Kánú ṣe? Èèyàn ń jà pé kí ẹ má ṣe pa ìran òun, ẹ fẹ́ pa ìran kan run nítorí tiyín. You want to destroy, you want ẹ fẹ́ ṣe ethnic cleansing ní àwọn ìlú kan, ilẹ̀ Ìgbò, ilẹ̀ Yorùbá, kó wá jẹ́ pé Fúlàní àti Haúsá ní ó máa read. Ìyẹn wá jáde ó ní ẹ̀ nípa ẹbí òun, ẹ wá tìpọ́nlẹ̀, ẹ wá wá káàkiri. What has he done? He has never committed any sin. He has never committed any offense because Nigeria náà sign treaty sí in terms of self-determination. Then why the Nigerian is going against those who are fighting for that self-determination in order to protect their tribe? Sunday Igboho is there. You went to his house, you destroy, and then you kill without even thinking twice. Ẹ fẹ́ lọ mú yẹn lóru ká wá wò àwọn nǹkan tí Nàìjíríà ti ṣe, àwọn èèyàn tí wọ́n ti pa yìí, ẹ jẹ́ wọ́n ń ké. Àwọn èèyàn tí wọ́n ti pa nípa púpà yìí, ẹ jẹ́ wọ́n ń kí gbígbé ẹ̀san, ẹ jẹ́ wọ́n ń ké. Ẹ jẹ́ wọn ò sì sinmi lórí ní táàmù sórí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ lẹ jẹ́ wọn ò dẹ̀ ní sinmi because kì í ṣe òní, kì í ṣe àná ni wọ́n ti ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àmọ́ iye àwọn bá tí wọ́n ti pa dànù. Ẹ gbọ́ tí ọba òpóbò, ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe poison ẹ̀ látara pé ẹ fẹ́ gba palm oil ẹ̀ and treaty tí wọ́n sign ẹ ti change ẹ̀ suddenly. Nàìjíríà ti ń bọ̀ wá parun o tí ò ní sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́, tí àwọn orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n yóò sì pín kélekèle. Ṣùgbọ́n kí ni ìbádùn tó tí ẹ̀yin tí ẹ pera yín ní ọba ilẹ̀ Yorùbá? Kí ni ìbádùn tó tí ẹ̀yin tí ẹ pera yín ní aṣáájú ilẹ̀ Yorùbá? Kí ni ìbádùn tó ẹ̀yin tí ẹ pera yín ní olówó ọlọ́rọ̀ ìlú mọ̀ọ́ká gbajúmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Kẹ́ ẹ pé ọ̀dọ̀fínú yín, kẹ́ ẹ bára yín sọ̀rọ̀ pé ohun tá à ń jà fún yìí, ohun tí yóò ṣe ẹ̀yin náà láǹfààní ni. Ẹ ti ní owó, ẹ sì fẹ́ kí àwọn ọmọ yín náà tún ní, àmọ́ ẹ sì fẹ́ kí àwọn ẹlòmíì ò ní, ẹ fẹ́ kí wọ́n tún wá ṣẹrú fún àwọn ọmọ yín bí wọ́n ṣe ń ṣẹrú fẹ́yìn náà. Tó wá ṣe é ṣe kéèyàn máa ṣẹrú tí láìláì ní. Àmọ́ kí ló dé tá a ṣe gbára wa kúrò lọ́wọ́ àwọn ajẹnirun yìí? Kí èmi àti ẹ ó jọ gbà pé kò sí ní tó lè ṣiṣẹ́ mọ́ Nàìjíríà àfi tá a bá ń tara wa. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ pé kíní yìí ò lè ṣiṣẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ la mọ̀ pé kíní yìí ò lè wọ̀. A mọ̀ ṣùgbọ́n a kì í fẹ́ sọ. A mọ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ pé n tá a rí ń bẹ̀, ohun tá a ń jẹ ń bẹ̀, ohun tá a mú bí ò ní fẹ́ ká sọ. Ẹ mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Kò sí ní tó lè ṣe, kò lè ṣiṣẹ́ nítorí pé tó ti kú ni. Tí ìwọ bá wá gbà pé lóòótọ́ ló ti kú, kí ni ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ìwọ náà gbé? Ó yẹ kó mọ̀ wípé ó yẹ kí ìwọ náà múra láti darapọ̀ mọ́ ọ̀dọ̀ Yorùbá Nation Youth kájọ ja ìjà yìí. There's a need
diplomatic way tá a gbà já tá a gbà ṣẹ́gun níwọ̀nba àgbà tá a bá ti jẹ́ kí àwọn olóṣèlú mọ̀ wípé ojú wa ti là, ojú wa ò dúdú mọ́. Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́ o, Olódùmarè yóò ṣàánú fún wa. Èmi àti ẹ ò ní ṣe ẹrú, a sì bọ́ lóko ẹrú láṣẹ Olódùmarè. Àmọ́ ọ̀nà tá a gbà bọ́ lóko ẹrú òun náà ni kí èmi àti ẹ ká múra gírí, ká sara gírí, ká mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ èmi àti ẹ òun náà ni ká jà ká sì ní àṣeyọrí. Ẹ jẹ́ ká dé ìpolówó ọjà wa kó tó di pé àwọn ọmọ kásẹ̀tì yìí ńlẹ̀. Mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé. Ẹlàndá gbogbo àwa Yorùbá Nation Youth website lábẹ́ àkóso olórí ọ̀dọ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káfàtà Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa àti Comrade Omeyor Homeland Youth Leader, Comrade Omoboriowo Assistant Diaspora Youth Leader, Comrade Yagboyaju Assistant Homeland Youth Leader fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo lókọ̀lókọ̀ ọ̀tọ̀kùlú ọmọ Yorùbá pátápátá tó wá síbi ìfilọ́lẹ̀ àtẹ Yorùbá Nation Youth website. Ẹ ṣé àdúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá, ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ̀yin màmá pátápátá, ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ àti àbúrò gbogbo, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ó wáyá wá yìí o láti jàǹfààní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ètò amáyédẹrùn gbogbo gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe jẹ́jẹ́ síwájú bí ètò ìkọ́ṣẹ́ ọ̀fẹ́, ìrànwọ́ fáwọn ọmọléèwé tó kù díẹ̀ fún láwùjọ, àkànṣe ètò ìrànwọ́ fún àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àtòníṣòwò gbogbo, ètò fanilọ́wọ́sókè fún àwọn tálẹ̀ǹtì wa gbogbo, àgbékalẹ̀ ètò ìrànwọ́ fáwọn àgbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́? Abala mẹ́ta àrà ọ̀tọ̀ ní ìpele àkọ́kọ́ tí yóò wáyé nínú oṣù kẹrin pín sí. Abala àkọ́kọ́ wà fún àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, ọ̀gbìn àti ohun ọ̀sìn gbogbo, níbi tá a ti máa ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ nípa tí ọ̀gbìn tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí. Bákan náà ni a ti fún wọn ní ilẹ̀ àti owó péréte láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n kọ́ lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn. Abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ ló wà fún àwọn tó fẹ́ nímọ̀ nípa drone, níbi tí wọ́n ti máa jàǹfààní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ nípa bá a ṣe ń ṣe àti bá a ṣe ń lo drone, tá a sì ti máa fún wọn ní drone kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ yìí. Abala ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló wà fún àwọn tó fẹ́ ṣe ICT, ìmọ̀ nípa kọ̀ǹpútà, táwọn náà máa jàǹfààní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́, tá a sì ti máa fún wọn ní kọ̀ǹpútà kọ̀ọ̀kan. Ní lọ́gán tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí bá parí, gbogbo ẹ̀ àti iṣẹ́ kíkọ́ àti ètò ìrànwọ́ tá a fẹ́ ṣe fún gbogbo wa ọ̀fẹ́ ló bá dé. Ohun tẹ́ ẹ nílò ní kẹ́ lọ forúkọ sílẹ̀ tó bá di ọjọ́ 13 oṣù kẹrin gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́, èyí lórí wẹ́bsáìtì wa www.yorubanationyouth.org. Bákan náà láti ní ká sọ fún yín wípé kẹ́ má gbàgbé wípé a nílò aṣojú gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lẹ́ni tó bá jẹ́ olóòótọ́ tó sì ti lè fara fọkàn sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́yìn pàápàá bá ní nǹkan àbí kejì tẹ́ fẹ́ fi ran ètò yìí lọ́wọ́, bí ọ́fíìsì tá a lè mọ́ lò, ọkọ̀, mobility àwọn èèyàn wa gbogbo, ilẹ̀ onílé, owó tàbí omi tẹ́ bá ní láti fi ràn wá lọ́wọ́, ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa lórí +1 803 846 1116, Comrade Omeyor lórí +234 703 717 3355. Bákan náà ni ẹ lè pe Comrade Omoboriowo lórí +971 503 430 842. Ẹ sì ti lè pe Comrade Yagboyaju lórí +971 525 261 442. Ẹ má gbàgbé wípé àlàkalẹ̀ ètò yìí wà fún ojúlówó ọmọ Yorùbá nìkan ṣoṣo. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Yorùbá Diaspora Youth Leader, lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Tàbí ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ láti kọ́ nípa bí wọ́n ṣe ń ṣe drone, tó bá nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ àgbẹ̀ àtòǹkóhun tó bá nífẹ̀ẹ́ sí, darapọ̀ mọ́ wa ní orí Yorùbá Nation Youth lórí sáìtì wa, lọ rẹ́gísítà síbẹ̀. Tó bá ti rẹ́gísítà, a ó generate ID card fún ẹ. Tó bá dẹ̀ di inú oṣù kẹrin títọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀, pátápátá náà ni àjọ jẹ àǹfààní ẹ̀. Èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí n tó sáré wa létí wípé ó yẹ ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ó yẹ ká mọ ibi tá a ń lọ, ó yẹ ká mọ ibi tá a ti dúró. Ǹjẹ́ ìwọ tí ẹ lè sọ ìtàn díẹ̀ nípa orílẹ̀ Nàìjíríà? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ nípa ibi tí wọ́n ti bí ọ, nídìílé ìyá rẹ ni, ìdílé bàbá tó bí ọ ni? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ nípa àwọn òbí méjèèjì tí wọ́n bí ọ sáyé? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ nípa bí wọ́n ṣe bí ọ? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ nípa ìgbà tó ń ṣe èwe? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ nígbà tó ń dàgbà? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn díẹ̀ bó o ṣe wọ yunifásitì, bó o ṣe lọ kọ́ṣẹ́, bó o ṣe dálé ẹ̀kọ́? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn bó o ṣe ṣègbéyàwó, bó o ṣe márì? Tó o bá lè sọ, ṣé o lè sọ ìtàn bó o ṣe bímọ? Ṣé o wá lè sọ ìtàn ibi tó ń gbé nísìnyí? Tó o bá wá lè sọ, kí ni ìtàn tó lè sọ nípa ìwọ àti ibi tá a bí ọ sí, nípa ìwọ àtúndì tá a mọ̀ sí Nàìjíríà? Kí ló kọ yín pọ̀? Kí ni connection tó so yín pọ̀? Báwo ló ṣe débẹ̀? Báwo ló ṣe débẹ̀? Báwo ni wọ́n ṣe bí ọ síbẹ̀? Kí ni ìtàn tó gbọ́ tí àwọn ìyá bàbá rẹ̀
tí wọ́n sọ fún ẹ nípa orílẹ̀-èdè tó wà, nípa ìlú tó ń gbé, nípa agbègbè ibi tó ń gbé, nípa ibi tó ti ṣiṣẹ́, nípa ibi tó ń rìn sí. Ǹjẹ́ ó yẹ ká mọ téèyàn jẹ́, ká mọ irú ẹ̀dá tá a ṣe. Wò ó tọ́ ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ó sì tọ́ ká mọ ibi tá a ń lọ. Tá a bá mọ ibi tí Nàìjíríà ti ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ìrírí àtohun tá a rí yìí, ó yẹ kí èmi àti gbà wípé orí Nàìjíríà ó ti kú tí ó sì lè jí. Tí ò bá kú, mo fẹ́ kó dákun kó dábọ̀ kó fún mi ní ẹ̀rí kan ṣoṣo tàbí ohun kan ṣoṣo tí yóò jẹ́ kí n gbà pé lóòótọ́ orílẹ̀ Nàìjíríà kò tíì kú, ó sì ń bẹ láàyè. Ẹ̀rí tó dájú tó sì lè fi hàn, òun náà ni mo fẹ́ kó fún mi. Wò ó, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó yẹ kí èmi àti gbà wípé ilẹ̀kùn tó ti tì tí ò sì lè ṣí mọ́ láéláé orílẹ̀ Nàìjíríà. Ó dàárọ̀, oorun ayọ̀ la ó sùn. Like, comment, and share.